Now, since 1930, there's no African team that ever made it to the semi-finals in a World Cup. But tonight, history has been made with Morocco beating Portugal to actually make it to the semi-finals. This and much more on the program tonight. This is Look Up Weekend, but first, the highlights. Tonight on Look Up Weekend. Sikuwa na lingine lenye ningelifanya, nilipata mtoto wangu amekufa. A family in Kakamega town is seeking justice after their 32-year-old mentally challenged son was found murdered a day after he went missing. Tuko na watoto wadogo, safari bado ni ndefu, lakini tumefika hapa, unaona imaji vile iko. Hakuna vile tunaweza toboa. Travelers stranded in Samburu after River Seya broke its banks following a heavy downpour, breaking the road connection. And hatuna ajira, wamama hawana ajira na pia wazee hawana ajira. Kwa hivyo ni mandugu zetu na madada zetu wamejitoa kutusaidia sisi wamama. Despite the short rains around the country, Kwale and Kajiado still among the counties grappling with drought effects. Right, now you can be part of the program tonight by engaging us on our socials. That is at Amwai Brian on Twitter, at LookUpTV. The hashtag tonight is Look Up Weekend. Tell us exactly where you're watching us from, what do you think about the stories that we are running today, and also the just concluded match tonight, that is Portugal and Morocco. What's your thought on that particular match? All right, let's start the program. Our sign language interpreter tonight is Felista Adundo. A family in Shikambi, Kakamega County is seeking justice after their 32-year-old mentally challenged son went missing and was found murdered. His body dumped at Kakamega mortuary a day later. Now, the deceased's mother... Tonight on Look Up Weekend. All right, we do apologize for that technical hitch. Let's begin this program tonight. Our sign language interpreter is Felista Adundo. Now, a family in Shihambi, Kakamega County, is seeking justice after their 32-year-old mentally challenged son went missing and was found murdered. His body dumped at Kakamega mortuary a day later. Now, the deceased mother now says that Godfrey Odunga had been on medication since 2020, living with his uncle, who was aware of his mental illness, but trouble came in when he visited a relative in Navaholo, walked into a stranger's compound where he was mistaken for a thief, and he met his untimely death. Sisi tuko na huzuni mwingi sana kupoteza mchomba wetu. Mtoto wetu melele hapa kwa hii boma, mpaka amekuwa mtu mkubwa kuanzia shule mpaka wakati huu. Nilipata mtoto wangu amekufa. Sikuwa na lingine lenye ningelifanya, nilipata mtoto wangu amekufa. Na nilikimbia kufika hapa kuambia mtoto alikuwa kwangu na nimempata. Mochari amefanya nini? Amekufa. Sina lingine. Lukuru anawapigia mara pili, anataka kukuja wachukue hatua, waende waone ni nani wa mmoja. Wanajibu tushaua tayari, tushapeleka wapi? Polisi, tushapeleka mochari. Mtu akiwa akili punguani lazima awe kusikilizwa na kuojiwa. Sisi ambaye tuko wazee, tuko na watoto. Wewe unafanya mnayo mtoto mwenzako, wako akifanywa hivyo utasikiaje? Tukiwa watulivu kwa kulinda watoto wetu. Amekuwa na stress ya mke kumwacha, kumbebea kila kitu na akamwachia mtoto. Sasa mimi nilichukua jukumu ya kuanza kukaa na huyo nikimtuliza kidogo. Nilimbeba nikampeleka hospitali, wakampa madawa. Alikuwa anatumia madawa. Na tunaheshima ile tukutana na mtu usiku, mtu mmoja wawili, lazima tutashika, tumuoji, tupigie askari, tumpeleke police station, wajaribu kumuoji. Hatuwezi kuchukua majukumu ya kuchapa mtu kuua mbio mbio haraka haraka.
alafu baadaye mnasema poleni, wanatuambia sisi pole, hatukuwa tunajua. Na ili hali Lukuru amewaambia msijaribu kuua ama kufanya chochote, fungene makamba, pelekeni wapi? Police station. Hivyo ningesi wananchi, mkiona mtu ambaye mmemshika, oje kwanza ndio mpeleke kwa sheria ifuate mkondo wake. Naomba wananchi tusichukuliwe sheria mkononi. Several people were left stranded and transportation of KCSE exams interfered with in Samburu as heavy rains flooded River Seiya, bursting its banks. Travelers heading to Isiolo, Marsabit and Samburu East lamented the laxity of the government to repair the bridge and make it withstand heavy rains. Majority Leader Samburu County Assembly Christopher Lentukunye urged the government to repair the bridge promptly as it is the only bridge that connects Marsabit, Isiolo and Samburu East that is very economical. Na vile tumekuwa hapa tumefungiwa na maji, na pia hapa mbele mnaona magari mengi. Kuna magari inapeleka mitihani ya kitaifa na tumesuiliwa na maji, lakini tungependa ku appeal to the President of the Republic of Kenya wafanye kitu kwa hii barabara ya Samburu, kwa sababu unajua hii barabara ni barabara muhimu sana, kwa sababu bila hii barabara hakuna kitu inaweza, hakuna any transportation itakuwa inafanyika between Samburu West na Samburu East. Tumeona gari ya serikali imerudi, ilikuwa inabeba mtihani ya shule ya Kirimon, imebidi warudi na watu wamesanyana hapa. Kuna watu wanafungiwa kwenda shule, wanafunzi. So kile nataka kuomba ni intervention. Naomba serikali kuu iweze kuintervene kutusaidia hapa, kutuwekea bridge, modern bridge, at least kuwe na flow wa transport. Na tuko na watoto wadogo, safari bado ni ndefu, lakini tumefika hapa, unaona imaji vile iko, hakuna vile tunaweza toboa, na watu huko wanatuongoja kwa sababu ya harusi. So ningeomba tu viongozi, kwa sababu saa hizi huwezi sema ni nani hakufanya kazi, nani alifanya kazi. Mwenye ameingia kwa saa hii ajaribu kufanya namna, ajaribu kutusaidia katika barabara, na si barabara peke yake, kuna mabarabara mingi. Now, 6.4 million Kenyans will be facing starvation by January 2023, up from 5.1 million Kenyans if the drought situation in the country persists. Now, according to a report by Kenya Red Cross, the prevailing drought situation across the country is on an alarming trajectory. This comes at a time when women in Kajiado County have been forced to be breadwinners after their husbands lost livestock to the persisting drought. Speaking in Diani, Kwale County, the Kenya Red Cross Society Secretary General Dr. Asha Mohammed has said there is need to have immediate measures to address the situation as the country heads to its 6th failed rain season. Must take urgent measures, and that's why it was so critical for me to also join this meeting, because I thought this is a very good initiative that we are looking at all levels to see how we can make a difference. She has further noted that Kwale County is currently in the alarm phase and soon might be declared to be in the emergency phase. If we do not do more, we will be in the next level, because from the alarm phase, the next phase is, for those who know, emergency phase. And after emergency, we declare famine. Elsewhere, Kajiado County is still grappling with the effect of drought despite rain being experienced in different parts of the country. Carcasses widespread and foul smell are evidence of mass losses incurred by farmers in the region after their livestock succumbed to drought. Kwa maana hakuna biashara na hakuna capital umeweka, unaweza sema nitaweka biashara, maana capital yetu ni ng'ombe zetu, na saa hii capital yetu zimeisha. The Maasai women from Oloibor, Ajijik, Emarti in Mashuru narrates the tale of the pain of being breadwinners without a source of income. Get what the small businesses, most of them go very far to get the commodities that they can sell to the community so that they can get what they eat or what they can feed the family with.
Most residents from this village are dependent on food donations from Tushumwaki Hope organization, which has given them hope for a better tomorrow. Hivyo basi kwa sasa hivi ni misaada ndio tunategemea, na kulingana na desturi zetu hapa hivi kitu kama msaada, kwa sababu wanaume hawajazoea kutumika ama kutegemea msaada, inakuwa na ugumu fulani baba kwenda kusimama kwa laini kuchukua msaada. In Nakuru County, the number of families in need of relief food in Naivasha has doubled, despite the ongoing rains currently pounding the constituency, a time when the government has launched a major food relief distribution program to all the affected families in the 8 wards in the vast constituency. Na ile tulipata juu haikutosha, mimi nilienda kwa serikali na tukapewa chakula, na ndio hiyo tumeanza kupeana leo. Naivasha imekuwa na njaa mingi sana, hata mahali sisi hutoa chakula ambaye ni kule Yodi wa Maela, huko upande wa juu ikawa ni kiangazi kila mahali. According to Naivasha Member of Parliament Jen Kihara, the ongoing rains had little effect in terms of food security as the number of families in need of support has increased. Kwa hivyo angalau itafika mahali juu kuna mvua kidogo inakuja. Kuna wale sasa hawatakuwa kwa hilo hali mbaya. Lakini sana town wale watu hawalimi, bado tutaendelea kuwashughulikia. According to the National Drought Management Authority, the current drought situation has not changed despite the ongoing rains in parts of the country, as the drought situation in November remained critical in 20 of the 23 arid and semi-arid land counties. Samia Dika, Look Up TV. All right, now Campus Me Too, a student-led Pan-African movement to end sexual harassment in campus, has joined the 16 days of activism against gender-based violence to amplify their voices against the vice. Now, the movement that houses a number of victims of sexual violence while in campus have called upon the government through the Ministry of Education to enforce universities' commitment and are actioning the implementation of their demands to create safe spaces for learning. Respond to the students' petition. Is it okay? As we culminate the 16 days of activism 2022, today under the theme, Activism to End Violence Against Women and Girls, we have been able to conduct different engagements with students from the universities we operate in. And here are our call to actions to the Government of Kenya, Ministry of Education and Ministry of Gender and Public Service. I am a student at one of the universities in Kenya. It is a public university. I joined Campus Me Too in 2021, early 2021. And it's because I faced harassment and I wanted the message to get out there that harassment is real and it can happen to anyone. Female students don't open up. First, because like me, they're afraid nothing will be done. Second is the stigma. You're worried that even if something is done, you're going to be that girl and everybody is going to think, oh, that's the girl that the lecturer did this and this with. So most people don't open up. They don't feel safe enough. They're worried of the consequences. They're also worried that in the end of the day, nothing much will be done. That's the main worry. Nothing will be done. As for the government, I feel that they are doing something, but it's not enough. More should be done. More effort should be put to curbing all these predators that are in universities. Here are our call to actions to the Government of Kenya, Ministry of Education and Ministry of Gender and Public Service. Number 1, to enforce the university's commitments and actioning the implementation of the 5 student-led demands to create safe spaces for learning. Number 2, review the Sexual Offences Act of 2006, especially Article 23 and 24. Number 3, fast-track the enactment of the Sexual Harassment Bill. Allocate a sufficient budget to SGBV prevention programs to build capacities and strengthen the response to SGBV cases at both national and institutional levels. And lastly, to incorporate Campus Me Too movement within the institutions of higher learning in Kenya through existing institutional structures, for example, the student unions. All right, 15 minutes past the hour. We are due for first break here on the program. Don't go too far.
We'll be back with more. Sienda nayo huko ndani, unaacha hapo kwa luggage ndio uingie. Ni wacho kwa luggage namna gani nataka kutumia huko ndani? Nimekuja na hii gani ndio inatumika? Hii bucket ama hii kuchota? Kwani serious hii? Bwana wacheni mchezo bwana. Nini nyinyi? Karibu customer. Hizi bidhaa unaziacha pale kwenye luggage ndipo sasa ufanye shopping kwa supermarket yetu. Kuchota ni kufanya shopping pekee. Ni kufanya shopping. Raundi hii chota mapema na Hetia Supermarket ndio best. Kwa mara nyingine tena Hetia Supermarket inakuletea chota na Hetia Supermarket. Kushiriki shindano la kuchota ni rahisi. Ingia tu Hetia Supermarket iliyo karibu nawe Kitale, Bungoma, Eldoret, Kakamega, Kisumu, Busia, Naivasha, Limuru, Nairobi, Thika, Nyeri, Meru, Chuka na Maua. Nunua bidhaa ya shilingi 600 na zaidi na utapewa raffle ticket. Jaza vizuri na utumbukize kwa sanduku iliyo mlangoni. Utakuwa umeingia kwa draw ya kujishindia zawadi kama gari 7 aina Daihatsu Mira, pikipiki 21 aina ya TVS, 1130 school fees, TVS, microwaves, shopping vouchers na vingine vingi. Basi, ni huku. Saidia bibi. Chota kuchota imethaminiwa na Iwe Bacon, Savannah Juice Fruit Vial, My Choice Hand Wash, Zesta Choco Primo, Ketepa, Blue Band, Aramco, Oven Fresh Bread, Nivea, Silent Night Mattresses, Coca-Cola pamoja na Hisense. Shindano hili limeidhinishwa na BCLB permit number 002816. Sheria na masharti kutumika. Chota kuchota na Hetia Supermarket, na hii motokaa gari smart kabisa inaweza kuwa yako. Unangoja nini? Ingia, fanya shopping yako Hetia Supermarket, uchoto kuchote na hii kari, hii motokaa inaweza kuwa yako. Mtu anaweza pesha kwa buta. Hetia Supermarket, a world of choice. So mimi nilikuwa mmoja wa timu kubwa ya Hasla na ngojea mazao yake. Na bila shaka mpenzi mtazamaji, ni awamu nyingine tena ya bunge la mwenyeji ambapo tunasikia tu maoni ya wenyeji hasa wananchi wa kawaida. Je, maoni ni yapi? Anakuambia wananchi ndio kila kitu. Unaona dips na system ni wananchi. Unaona vile wamenyorosha watu bwana. Tumeng'oa nanga kwenye bunge la mwenyeji. So ile kitu lazima tunamuomba asituachilie. Bwana Odhiambo. Ndio. Umepata wapi madoza kujenga nyumba smart kaa hizi? Pesa isikushtue. Nimetumia hii mashini kutoka Makiga Engineering. Ni bei nafuu, inatengeneza blocks 500 kwa siku. Angalia hii nyumba, imenikatia cost ya ujenzi by 50%. 50%? Ndio, 50%. Isitoshe, iko very strong na inadumu. Hata mimi nataka kujenga nyumba kama hii. Nunua hii mashini kutoka Makiga Engineering Company. Makiga Engineering Services Limited. Siri ya ujenzi, siri ni Makiga. Ni wakati wa mkutano. Jioni kwenye kamati ya kijiji. Hadithi hii ilianza mwaka 1991. Vipi kuhusu ngano kwa shamba langu kikauka? Haina haja. Tutakupa kwa njia pia tukapuje. Mkoa unaojiendesha wa Ningxia ulitekeleza sera ya makazi mapya ya kuhamisha watu wa maeneo yenye umaskini ya Xiaigu ili waweze kujikimu. Ninatumaini sana kwamba siku moja jangwa hapa litakuwa kijani kibichi na mji wetu wa Mining utakuwa na miundombinu kamili. Vera Beauty and Fashion College is focused on being the leading technical and vocational training institute in the region. Our team possesses in-depth knowledge and extensive experience in the industry, offering thorough training in cosmetology, hairdressing, interior design, creative arts, training of trainers, nail technology, and fashion design. With branches in Nairobi, Thika, Meru, Eldoret, and now in Mombasa, our courses ensure that learners are completely equipped with knowledge, competency, and employability skills. Enroll today to be a part of a center of excellence.
All right, now thank you so much for staying with us here on the program. Kenya and Eritrea have agreed to abolish visa requirements for their respective citizens. Now the move is expected to strengthen bilateral relations, improve people-to-people ties, besides entrenching regional integration. Now in a meeting between President William Ruto and his Eritrean counterpart, Isaias Afwerki, the two leaders agreed to cooperate and consult on regional integration and to safeguard regional peace, security and development in the Horn of Africa. On the invitation of his host, His Excellency President Isaias Afwerki, following warm and cordial deliberations between the two leaders, the following was agreed upon. On bilateral issues, 1, the two excellencies agreed to bolster bilateral relations between Kenya and Eritrea, as well as improving people-to-people ties with a view to enhancing and entrenching regional integration. To this end, the two countries shall abolish visa requirements for their respective citizens. The two countries will also cooperate in the African Union in the spirit of Pan-Africanism. On regional and multilateral issues, too, the two leaders agreed to work together and consult on regional integration and to safeguard regional peace, security, and development in the Horn of Africa. In this vein, the two leaders noted the need for firm and inspired leadership in the region with a view of ensuring and guaranteeing peace and stability in the countries of the region. On matters of trade and regional cooperation, 3, the two leaders underscored the importance of promoting regional trade and investment through developing regional land, sea, and air transport. All right, now an 82-year-old man has set his mind to help his peers in Mudengera village to celebrate Christmas by embarking on a 20-kilometer journey walk in order to raise food for elderly people within his village in Laikipia West constituency. Simon Wakahora says his idea to raise food for the elderly during this festive season has been amplified by the deplorable lives that the elderly are living, which is occasioned by abject poverty and neglect. It is a journey that is committed to high power through a word of prayer. Naomba hayo katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, naomba na kushukuru. In company of kids supporting his cause for charity, 82-year-old Simon Wakahora embarks on a 20-kilometer journey to raise food for elderly people within his Mudengera village in Laikipia County. One step after another, they walk on the side of the road. A noble initiative to help his peers who are unable to fend for themselves. Hata mahali wanalala iko shida, chakula ukula hawashibi, shauri wengine wale washiriwa na watoto yao. Hii wazee hakuna mtu hana watu yake, lakini si wote. In the spirit of Christmas, as the festive season approaches, Wakahora says he wants the elderly in his village to have a good time as they celebrate this festive season. Mimi naenda walk ya kilomita 20, shauri wazee rika yangu, hata wengine wazee rika kuliko mimi, wako na miaka 90, 100, lakini yote nataka tuwe pamoja Christmas. Shauri watu wengine hawa waliwashiwa hawana mwenyewe. Maisha ile wanakaa katika kwao manyumbani, it is pity. Uchungu mingi. It is a cause that has melted hearts, one that has been praised by residents in the village. Jambo zuri sana ambalo linafaa. Mimi nikiwa mtumishi wa Mungu, naona linafaa ni kwa sababu linaletea watoto baraka. Kwa sababu kusaidia wakongwe ni jambo la maana sana. Sababu hii area yetu imebarikiwa na chakula. Huwa tunaokota pia chakula tunapea hao wazee, pia tunasaidia tuki-identify kuna nyumba maybe inabomoka. For example na hapa Mukindu. Tunaenda hapo tunatoa mabati, kila mtu na uwezo yake. Ili kama ni huyo mama asinyeshewe, vitu kama hizo. Aishi maisha ya kusawasisha
kwa sababu ni haki yake kuishi maisha bora. His message to the general population is society should not neglect the elderly as they are in dire need of close attention and monitoring. Watu wamewasha wazazi wao, shauri si wote. Tafadhali arudie mzazi yake. Wakati ulizaliwa na mama yako na baba yako, uchukue ni mzazi yako. No matter iko namna gani, akiwa hana nguo, akiwa nini, ni baba yako. Nampa heshima, saidia yeye na usichoke kusaidia mzazi yako. Shauri ukichoka, watoto yako hata wewe watachoka na wewe. In this journey, every step counts. As they take a step at a time, an elderly person in Mudhengeria village is hopeful of having something to eat this festive season. All right, now Deloitte Kenya has launched Jenga na Deloitte, a flagship entrepreneurship hub initiative designed to empower small, medium-scale entrepreneurs through high-quality mentorship and technical support engagements. According to Deloitte East Africa Chief Executive Anne Muraya Jenga na Deloitte targets small-scale entrepreneurs who are often left out of training opportunities that will help them navigate the entrepreneurial environment and build the right skills and sets and relationships required to build sustainable and scalable business programs. Really exciting for us. Our staff are really excited about this, right? To give of their time to be able to do our bit in supporting entrepreneurs to grow. We're looking at working with entrepreneurs on early growth stage, been in business less than 5 years, have 1 to 20 people staff, pretty small still, but you already have a product or a service you're providing. So not the early stage where you're still thinking about it. It's you've started something and let's help you then be able to scale it to the next level. It's been a journey to get us here. And as Anne highlighted, that it is absolutely key for us in our process to be a purpose-led organization and really focusing on purpose beyond profit to ensure that many of these initiatives that we are driving continue to be practical and continue to be embedded in everything that we do. And through the various programs like the GIG program, we encourage our people to follow appropriate processes and then, of course, actually get your side gig on. As Anne said, qua ground, what's the East African target? We're looking to impact 1.65 million lives in East Africa. And under World Class, we look at 2 sustainable development goals, that is quality education and decent work and economic growth. So our Jenga na Deloitte program falls under SDG 8, which is decent work and economic growth. So we started the journey of impacting lives and entrepreneurs some while back in 2016, when we collaborated with various private and public and as well as non-governmental organizations to set up the Young African Leadership initiative, YALI, which is based in Kenyatta University. Right, now that is a program that seeks to change or rather transform close to 1.65 million lives in East Africa by 2030. Now moving on, 10 days after the launch of the Hustler Fund by President William Ruto, Kenyans have borrowed over 6 billion in loans. Now to some, however, the idea is still unsettling. Today, we ask your thoughts, what your thoughts are on this Hustler Fund. His contribution towards assisting the audience, wananchi. And I can say that Hustler Fund is okay because assistance is assistance. Once you've been given something, it is assistance. Now we should pay it back for others also to be assistance. It is only that kiwango ameanzia kiwango ya chini because 500 with the life standard of today, 500 shillings is a little bit low. It should be raised to at least 1,500, which can assist someone to adjust something on his stock. Hiyo mambo ya Hustler Fund
kulingana na venye naiona haisaidii mwananchi wa kawaida, lakini ningeadvise comrades na wase wengine, ukiweza kuchukua wakikupatia chukua, usilipe. Hiyo tu ndo ningeambia wase. Iko poa depending on venye watu wa biashara wamekuwa. I guess inakupatia tu do venye umekuwa ukitumia. So kama hujakuwa ukikopa do ama kitu kama hiyo, hawaoni kama ni relevant kwako kupata. So I guess ni poa kwa sababu the more unachukua the more it's growing. So I think it's good. And the fact that you have to return after 2 weeks, do you think the time period is still okay or should it be extended? Time period na inafaa iongezea kwa sababu hauwezi kwa na hiyo time period kidogo na expect umesharudisha na maybe job unajua zikwangi same like haikwangi nini throughout. According to the Asla Fund, I really don't like Asla Fund. One, I will only give one reason. One reason is the Asla Fund itself. The Asla Fund is very small amount of money. The Asla Fund, even if you are given 500 shillings, even if it's 1,000, it can never help me. It can never help me. Kwa Wakenya, hasa rais wetu President Mheshimiwa William Ruto alifikiria kuleta hiyo Asla Fund. Lakini mimi sijaitumia. The reason being, hii kitu itafika mbele ikuwe shida kwa watu wengine. Maybe ukishindwa kulipa itakuwa maybe CRB. Sangine wewe ukienda kuchukua kama nikialie bin na ulikuwa na hiyo 10 hujalipa, umepracticewa, huwezi pata huduma. So sangine naona kuna advantage na disadvantage. Asla Fund naona inaweza saidia wananchi ikiwa mwananchi anaweza chukua na ajifanyia biashara kidogo. Isipokuwa wametoa kiwango kidogo, kama mimi nilipewa 500 ambaye atakaa nilipe tarehe 17. Mimi nasema kama inaweza kutoka na wananchi nao wapate na wafanyie majukumu zao, warudishe ni sawa. Wasikatae kurudisha. Kwa sababu ukiana hata pasenti ya kulipa kwake ni kidogo kuliko yale pesa ambayo watu wanazalisha kule nje. Now, as climate change continues to cripple the world, a group of reformed criminals came together to set a park that was once a dump site in Kamkunji to champion for change and environmental conservation. Now, as the park transitions into a beautiful, peaceful recreational center, so does their lives. The group met on Saturday, as they always do every December, to take stock of how far they've come and calling on the youth to shun away from crime. It is a park that transformed from a center of all ills in society and a dump site to what it is today, a recreational center that is safe for families to hang out. A park that is also symbolic, since the people that made it what it is today are reformed criminals from informal settlements in Nairobi, together with victims and mothers of survivors, environmentalists and community leaders. On Saturday, the group came together to launch the planting of 1 million trees to symbolize 1 million human rights violations conquered as the world marks Universal Declaration of Human Rights Day. Every tree planted will signify an effort towards peace building, fighting insecurity, access to justice for cases of SGBV, police brutality, attacks, censure of frontline defenders, activists and whistleblowers. Vijana wengi walireform, ambapo vijana walipoungana wakaleta hii group hapa, wakareform, wale walireform na ni wengi, ambapo walikuja hapa wakafanya usafi. Huku ulikuwa uwezi kukaa, kulikuwa kuchafu sana sana sana. Reformed criminals and mothers of survivors meet here to reflect on how far they've come and how far they seek to go. Hapa ndani kulikuwa kunafanyika mugging, kulikuwa kunafanyika prostitution, kulikuwa kunafanyika human trafficking, ambazo hizo ni shughuli tumeweza kuduawe nazo since tuanze kutransform. Na hii park pia ilikuwa na dump site 2 ambazo ndio zilikuwa zinatumiwa kuficha vitu za kufanya uhalifu. Tuliweza kurecover bag ilikuwa na 30 knives na ambazo tuliweza kuhandover Shoremo police station,
This park also harbors history. Tumeka hapa, ukiangalia kuna wall of fame. Hii wall of fame ni ya kusaidia kwa educational value, maana tumeka portraits za wale watu walikuwa na mitiga hapa. Ukiangalia utapata kuna picha na kina Matiba, Martin Shikuku, Charles Rubia ambao ni wanaharakati wamepigania mambo ya demokrasia hapa kwa hii kiwanja. So unapata courtesy of the transformation tunafanya hapa tuliweza. For them, it's a park that is a representation of a life left behind and their own rebirth. They come with their families seeking to build a community that will champion for not just abandoning of criminal activities, but also push for environment conservation. Now, politics form a great part of our everyday lives, and in Kenya, it largely features in the daily conversations. This week, for instance, the Azimio public consultations meeting at Kamukunji elicited mixed reactions from the political class and the public. Our reporter Henry Tende now focuses on all the good, the bad, and the downright ugly in the political arena this week. They say politics is a dirty game. In Kenya, a tussle between the national government and the opposition ensures we are tweeted to constant weekly politics. This week, the political temperatures have centered around the appointment of a tribunal to investigate the conduct of 4 IEBC commissioners who went against the decision of the commission's chair Wafula Chebukati to declare William Ruto the winner of the August elections. President William Ruto's administration is not taking lightly the demonstrations. Mimi nimemwambia Profesa Kindiki aulize hawa watu schedule ya maandamano ndio tuwapatie askari ya kuwachunga wasiharibu mali ya watu. Kama wanataka kufanya every day ama every week ama every month na kwa miaka ngapi, watuambie wanataka kufanya hiyo maandamano. Wakati ukifika tuhitaji maandamano, William Ruto hatutakuuliza ruhusa, tutaenda maandamano. Tumekataa kutawaliwa kimambavu, tumekataa serikali ya majambazi na tumekataa kufinywa. The head of state and his team are concerned the demonstrations are a scheme by the opposition group to force another handshake. This assertion is not in the slightest way entertained by the government. Unajua hawa majamaa wameona Hustler Fund ndio hiyo. Fertilizer imeanza. Mpango ya housing imeanza. Sasa wameona hii Kenya itabadilika na ile mambo wamezoea itakwama. Lakini nataka niwaambie mwaka huu, safari hii, mtajua hamjui. Si ndio? Si tuliwaambia mapema? Si tuliwaambia wakati wa uchaguzi? So, wanaweza kupanga mambo yao, lakini I want to promise them, Kenya is not going to be the same. You will not blackmail this nation. You will not threaten the people of Kenya. We are determined to move the country forward, and you will not hold us back. Is Ruto justified to think the call for demonstrations is a scheme by Azimio to get into government? Already, Azimio has insisted their call for street demonstrations is a constitutional right to push for Ruto's administration to observe law in key decision-making. Recent history, though, shows the government has a genuine concern. Through demonstrations, Raila Odinga was able to force for a Nusu Mkate government under the late President Kibaki's regime. Raila did, in addition, force a handshake with the Jubilee administration and retired President Uhuru Kenyatta. Just what is the driving force behind this week's declaration that they will be organizing demonstrations? Are they fighting for the right of the common citizen as they claim? President Ruto has launched his flagship project, the Hustler Fund, that seeks to provide affordable loans to millions of Kenyans. In the Hustler Fund, nobody will be excluded. There will be no exclusions. Everybody will be given a chance. And I want to ask, those of you who will be given a second chance, please
Do not abuse that second chance. Use it well. It will work for you. It will work for your future. It will work for your business. It will work for your family. The Azimio team has already discredited the fund and called on their supporters not to repay the loans advanced to them. Alafu sasa nasema naleta Hustler Fund. Hustler Fund. Hii Hustler Fund ati unapewa shilingi 500. 500 inaweza kuanzisha biashara aina gani? 500 itaanzisha biashara aina gani? Alafu atulipe baada ya siku 14. Hii biashara gani utafanya na hiyo? Wakitoa chukua. Lakini hapana sema asante. Maana yako ni mali yenu, sio? Mwambie tena kesho nitarudi, sio? Lakini hapana kusema asante. Hiyo ni mali ya umma ambayo jamaa wameiba. Sawa sawa. Where is the interest of the Kenyan citizen in this constant push and pull between the government and the opposition? Henry Tende, Look Up TV. All right, now that story by Henry Tender brings us to the end of our program tonight. Thank you so much for making time and being part of this bulletin tonight. I want to thank you on behalf of everybody that has made it a success, including our sign language interpreter tonight, Philista Ajundo. Do have yourselves a lovely night and see you again tomorrow.